ได้ไหมโอโนเดี๋ยวปรับแสงก่อน normal โอเคสวัสดีค่ะน้องฝ้ายโอเคละ Come here we are live now thank you น้องฝ้าย Hello. มีใคร Welcome มา to live cooking. Yep I'm happy to be back after a week off. Daddy's Very back. good to be back. Daddy's back, everyone. And, Round of applause. Mia you don't need to be that loud Okay. Round of applause. So we had an unexpected guest appearance there. So Mia's been drinking a few beers. So she's gone a bit crazy. โอเคขอบคุณนะคะมี5คนแล้ววันนี้พี่มาร์กกลับมาแล้วนะคะไม่ใช่ไมเคิลนะคะเมีย Sorry I'm sorry now You are in trouble Why? What did I do? You drunk โอเคมาร์กกลับมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะกบฝ้ายนุ่นพี่แพรนะคะมีเข้ากันมาแล้วเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะให้ทุกคนหลายๆคนเข้ามาสักประมาณ 2-3 นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะแนะนำเมนูวันนี้กันนะ so you happy เดี๋ยวถามพ่อครัวก่อนว่าดีใจไหมที่กลับมานะ so are you happy coming back I'm very happy coming back, and I'm very happy that Michael, my brother, MKM, as we call him, he done an amazing job. So thanks MKM for the work. And it got us thinking that we, in the future, I think we'll get a couple of shows together where Michael and myself do some cooking and Maew does some supervising and talking. I think that'll be something interesting for you guys as well. So probably something like maybe do an Indian curry or something like that. All that sort of stuff, yeah. So thanks, Michael. โอเคสวัสดีคุณแม่คุณศรีค่ะนะคะอันนี้ Yep. Okay, and today I'm drinking this one. So this is some beer I got from local brewer. Got a good price for it on the internet. So I got a carton of that. It's really good. โอเค So it's a IPA. Yeah, very good. so talking about beer have you ever buy full price beer I have bought full price beer, and from my lessons learned, yeah every time you see a good beer that's on special, buy it. Don't think about it. Otherwise, you get to a point where you need beer, and nothing's on special, and you got to pay the full You price. need Okay. it. You need it hang for on survival. this is important message for you พี่มาร์ค I made pizza dough according to your recipe Okay, and it come out good. Looks like Yes. it did. Okay, very good. yeah yeah so ฝ้ายแม่บ้านนากามูระนะคะน้องฝ้ายทำพิซซ่าโดนะคะน้องฝ้ายเพิ่งลงคลิปไปทำตามที่มาร์คบอกนะคะซึ่งน้องฝ้ายบอกว่าอร่อย โอเคเดี๋ยวแมวมาแป๊บหนึ่ง I just come back so you can talk to that one Okay, let me get my apron on here. Got an apron we just put on the corner on the door here. Don't want to forget to put that on, otherwise I'll get my clothes all dirty. So yeah, so tonight, today, we are cooking seafood. So seafood is typically what we like to cook on a Saturday anyway. And today is very easy dishes, so we'll probably try to do some more talking as we cook today as well. Good boy my love So the theme for today is seafood. So we're going to do a starter, which will be scallops. So we've got some beautiful local scallops. They're a bit thin. For example, if you go to Europe or France or somewhere, you know, they're a lot thicker. These ones look like they've been trimmed, but that's okay. โอ Anyway. เคเดี๋ยวขออธิบายนะคะ อันนี้เราจะใช้หอยเชลล์นะ เพื่อเป็นเมนูสตาร์เตอร์นะคะ เป็นหอยเชลล์ที่จริงๆมันแบบ1ตัวใช่ไหมแล้วเขาก็ผ่าครึ่งมันก็เลยบาง จริงๆ1ตัวมันจะประมาณอย่างนี้นะใช่ไหมแต่ว่าเขาผ่าครึ่งมันก็เลยได้เป็น2ซีกบางๆแบบนี้ Actually, I never thought about it. Maybe when you buy two scallops, maybe in reality it's actually one scallop Yeah. where the Yeah. meat had been cut in half. yeah That makes sense. Oh, didn't think about that. Okay, there you go. I just learned something today. just learn yeah Yeah, but anyway, that explains why it's so thin. yeah So you need 4
at least 4 per person or whatever. Yeah. โอเค นี่ใครเพิ่งหลุดออกมาจากโคหมายความว่าไงพี่แพร นี่คือมาร์คค่ะ โอเค I think we have แฝดพี่หรือแฝดน้อง อันนี้มาร์คค่ะ แฝดน้องสามีดิฉันนะคะ so today is Mark not Michael okay Yep. But anyway, that's just scallops. So that's how I started. And in the main, we've got we're doing a noodle stir fry, and this is based on prawns and calamari. So we'll explain a bit more about the bits and pieces of the calamari. But these all been nicely prepped. So I prepped these before the show tonight. Didn't take that long. If you've done it a few times and know what you're doing, you can do it pretty quick anyway. So the prawns have been, peeled with the tails, what we call the tail. So the tail bit has been left on here. It's been prawn and deveined, and the vein or the being removed as well. So it's all nice and clean. โอเค คือมาร์คได้เตรียมทำความสะอาดกุ้งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ คือแกะเปลือกแล้วก็ผ่าเอาเส้นดำกลางหลังออก แต่ว่าเอาหัวทิ้งแล้วก็เอาหางเก็บไว้ค่ะ เพื่อความสวยงาม ป้าแขกสวัสดีค่ะ ป้าแขกมาแล้ว And maybe just explain the calamari as well. We just move the camera down a bit now. โอเค So Alright. the calamari, when you buy, so we bought it fresh, and we cleaned it and prepared it ourselves. Okay, so calamari is basically it's like squid, almost the same sort of thing. Calamari tend to be more tender and a bit more expensive. Yeah. So anyway, you got your 3 parts here. You want to translate that first before I go. โอเค ทักทายกันไปก่อนนะคะ ชาวประชา so I thought I saw Michael here hang on Yeah, don't oh make yeah them. good evening Michael say good evening say hello we have to say hello to mom first Okay, yeah. Hello, Mum. hello mom Hello, how are Mum, you and Michael and Maew and Matthew. So just for everybody in the show, this week, Michael, Maew and Matthew are actually at Mum's place. Yeah. Because last week was Matthew's birthday on Tuesday. Happy birthday, buddy. So anybody on the call, welcome to wish Matthew happy birthday. Yep. So yeah. Anyway, so they're at Okay. Berry Park and enjoying the weekend with Mum. okay So yeah, hi, Mum. hello mom โอเค อันนี้นะคะมาอธิบายว่าเป็นเดี๋ยวเอานี่ออกก่อนเป็นปลาหมึกนะคะ ซึ่งจะมีความนุ่มภาษาอังกฤษคือคาลามารีอะค่ะ มันไม่ใช่สควิดอะมันคาลามารีมันจะนุ่มกว่านะคะ โอเค Yep. Okay. So anyway, what I've done is I've cleaned the calamari, and basically you portion it into 3 parts. So it's a bit like you buy chicken and you portion it up. You got your chicken breast, you got your leg, your thigh, your wing. It's the same thing with the calamari. So this is the body part. This part here. This one here is like the little wing or flap things, whatever you call them. And this one is the tentacles, like leg things on the calamari. And generally speaking, this is the best one that everybody wants. And these tend to be the leftover bit that's not as good. So this one is definitely the best part. yes Milo just barking to some dog outside Milo เห่าหมาข้างนอกนะคะ come down. Milo, Milo, come down. Come here, buddy. Come here. Milo, เดี๋ยวนะคะ มาไปจัดการหมาก่อน come on, calm down, buddy. เอาเดี๋ยว Alright, anyway, so I'm back. Yeah, so, and with this part, the body part, there's probably 2 different ways you can cut it up. So in Australia, it's very popular to have it like rings. So Okay. basically, ที่ออสเตรเลียนะคะ จะนิยมกินแบบทำเป็นวงๆอะค่ะ เขาจะเอาไปชุบแป้งทอดกับ Yeah. กินกับเฟรนช์ฟราย so basically you're just getting the body part, and you can see it's shaped like a circle here. It's shaped like a circle here anyway. So all you gotta do is just slice it down where it's here. When you cut it, and it becomes like a ring. I'll show you in a minute. And the other way to do it is just to slice it into chunks, and then crisscross it, which is probably the way we're gonna do it tonight.
and it comes out different. But yeah, looks nicer. คือมาร์กอธิบายว่าจะมีการหั่น2แบบนะคะ คือก็หั่นเป็นวงหรือไม่ก็หั่นเป็นชิ้นแล้วก็จะเขาเรียกทำอะไรทำเป็นลายอะค่ะ เวลาเห็นปลาหมึกที่มันเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะเดี๋ยวมาร์กทำให้ดูค่ะ สวัสดีคุณดีเรสนะคะแชร์เทคนิคขอบคุณที่เข้ามาค่ะ วันนี้ทำอาหารเย็นด้วยกันนะคะเป็นผัดเส้นฮกเกี้ยนค่ะAnd this is the noodle. So yeah, so I mentioned it's going to be a prawn calamari noodle stir fry. We've got some greens and stuff to go with it. Yeah. แล้วเดี๋ยวจะผัดใส่ผักนะคะเป็นผักกวางตุ้งค่ะภาษาอังกฤษเขาจะภาษาจีนเนาะจีนอังกฤษเขาจะเรียกชอยซัมไม่ใช่บักชอยนะคะ So anyway, I'm going to cut up the body part and I'll do it both ways to show you. But most of it I'm going to do the crisscross way. But just I want to show you the rings as well so you can see it. มาบอกว่าเดี๋ยวจะหั่นให้ดูแบบ2อย่างนะคะแบบ rings กับแบบ crisscross คือเป็น pattern นะคะ Okay, so you just get that and you just cut it and then see how it's like just a ring. It's like an onion ring, yeah? So in Australia it's popular to have this deep crumbs with crumbs and deep fried. And that's the way we normally have it, and squeeze with lemon juice and have it with chips. Low it a bit because when you put like Okay. that. So yeah, but we prefer to do it crisscross. So that's just to show you, how it's done. Yeah. So if you want to do the crisscross method, this is where you cut it into bigger chunks, and then you cut it and open it up, and then you can cut it like that. And then just crisscross. Just cut like this. ภาษาไทยคืออะไรเรียกว่าอะไรAnd what will happen is when you cook it, it'll curl up and the crisscross effect will show through. It looks very pretty. So it's a good way to do it, yeah. Hang on. Matthew said Milo was hungry. Feed the child. I will, but later on. And Matthew said crumb with crumb. Yeah, that's it. Crumbs with crumbs. Yep, buddy. อ๋อบั้งโอเคขอบคุณค่ะน้องฝ้ายภาษาไทยเรียกว่าบั้งนะคะ ขอบคุณค่ะลืมบั้ง Okay, so I'll just do the rest in now. Thai crisscross is called บั้ง Okay. Yeah. I forgot the wording Oh, in Thai, you mean? yeah. What is it? Bang? No, you don't do another side or this is like outside. Oh, yeah, you can do either side. Yeah. Actually, technically, I'm not sure which side you're meant to do it. If you're meant to do it on the outside or inside. The inside is very tender. The outside is a lot tougher. Michael said it's easier if you crisscross the whole open calamari first, then slide the small piece. Okay, that's a good point. Let's try that on the next one. Another one, yeah. Okay, Michael give some suggestion ว่าMichael ให้คำแนะนำว่าให้บั้งเป็นตัวก่อนแล้วค่อยหั่นเป็นชิ้นเล็กนะคะ พี่แพรอย่าสับสนบั้งไฟพญานาคจะเอามาทำไม โอเค Okay, so we do the next one now. You cut in half. Okay, so we Right? gotta You cut open it. it up. We gotta cut it through. Yeah. And let me I'll just Do give it a another quick side. clean as well because a little bit of stuff left on the inside here. พี่นัทพี่เพชรสวัสดีค่ะ Okay, so a little bit of stuff there that you don't want. That's it. Just flip it over. And then we'll just, yeah, Michael, that's a good tip actually. Just do the whole thing in one go. It's another side, inside or outside. Okay. Maew is very upset. She wants me to do it on the outside. Personally, I don't think it matters. I think it's matter. Okay. Anyway, we got that. You're right, MKM. You should treat yourself to be good work. It does make it a lot easier. Can I show my hair? Hang on. Let's finish this. Okay. Mia wants to say something, by the way. Okay. Me. Oh, Mr. Milo.
Okay He's take him quieting out down now. take him out from the kitchen thank you Okay, and here's something else I've read on the internet. What they do is they get the calamari and they flip it inside out as well. So it's something like this. Yep. And I think the idea here is it makes it easier to clean. You can then clean the outside. See that? And then you can just clean that as you want. Yeah. I'm just doing that for a demonstration, just to show. You can just flip it out if you want. okay Anyway, no but I want you to crisscross from to see the difference yeah. like this side not the inside Yeah. one. So now I'm going to crisscross on the outside here. Okay Marilyn said mom say hello too Okay พี่นัทไปทำกับข้าวก่อนค่ะจอมแจมสาวอุดรสวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้ามาค่ะพี่หน่อยอาหารไทยสวัสดีค่ะโอเค Looking good. So the other bits we're probably not going to use tonight because it'll be too much. So I'm going to do a sneaky stir fry with this probably Monday or Tuesday for my lunch. I'll be happy with that. Yeah. ซีเรียคอฟูพี่อ้อสวัสดีค่ะ I'm going to take away. We've got a lot of prawns in there. I'm going to take away a few of those. That'll be for sneaky lunch for คือ me. ซื้อมาเยอะเกินไปนะคะ เราจะไม่ใส่ทั้งหมดนะ อันนี้มาร์คเขาจะเก็บไว้ทำอาหารกลางวันของเขาอาทิตย์หน้า Yeah, we've got plenty there. อือฮะ So that will keep everybody happy here. อันนี้เยอะแล้วเนาะ Yeah. no No. อันนั้น how many count please Yeah. Oh, okay. So we want to have 4. equal How many we want? 4 or 4 5 per person. So that's 1 person. we need to be equal That's 1 person. พี่ชายสวัสดีค่ะ That's 1 person. And that's 1 person as well. okay That's perfect. So without even counting, I had the right numbers anyway. โอเค พี่ปูสวัสดีค่ะ ตอนนี้นับกุ้งนะคะ เพื่อให้ทุกคนได้กุ้งที่เท่ากันค่ะ ก็คือ5ตัวนะคะ เดี๋ยวมาร์คล้างมือล้างเขียงอะไรให้เสร็จก่อนนะคะ Yeah, so just so you can see, this is what I've put aside. So it's going to make a beautiful, maybe quick Indian curry or something for me. โอเค มาร์คบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปทำแกงอินเดียสำหรับตัวเขาเองนะคะ Or I can make it for two. And MKM, you can pop over. โอเค มาร์คบอกจะทำสำหรับ2คนให้ไมเคิลเดินมากินด้วยนะคะ Right, Mal, how are we doing? Okay we doing good we 20 minutes pass with our preparation Okay. หมดเวลาไปแล้ว20 We นา did ที a lot of chatting and talking, it's all Yeah. good. So it's pretty easy going, so we're just cruising along tonight, okay? Okay. So Alright. what is next? Okay, so what we got here is we've got a starter, we've got a main. What I might do now is for the main, which is the noodles, so I'm just looking at the recipe here. We've got everything pretty much all prepared. What we've got is the paste. We need to make a paste. So the paste is very simple. It's red chilies, garlic, and some onion. So we just get the mortar and pestle and just bang it away. So we'll Okay. make that quickly. เดี๋ยวเราจะทำเพสคืออะไรเครื่องแกงอะคะแต่ว่ามันไม่ใช่เครื่องแกงเป็นแกงอะมันจะเป็นเอาไว้ผัดค่ะจริงๆ should have soaked this no before Yeah. Okay, so we got red chilies. We soak it in hot water for a couple of minutes. So I'm going to do that now. เดี๋ยวจะใส่พริกแห้ง2 เม็ดนะคะ เดี๋ยวจะ no too much for me Too much. 2 เม็ดพอค่ะ เพราะว่าให้มีอากินด้วย แต่ถ้าเกิดใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะได้เลยนะคะ if you like spicy you can add more but tonight we made for me as well so we only need 2 okay so
เดี๋ยวมาร์คจะต้มน้ำนะคะ เพื่อที่จะเอาแช่พริกค่ะ I'm just gonna boil up some water. Yep. So put that on. The water's boiling. We'll get that a bits and pieces. So got that two red cherries. I'll get one garlic. เดี๋ยวจะหยิบกระเทียมมาหนึ่งนะคะ One garlic. And we need some red onion. But not one red onion, actually just a little bit, so we'll cut that up. จะใช้หัวหอมแดงนะคะ แต่ว่าใช้นิดเดียวนะ Okay, so I probably will use just like a quarter a quarter of that, or even less half of that. So it's basically a quarter, No. or maybe half of the quarter yeah, I would say that much. yeah And the rest we got to pack away. So we've got a special box. Let me show you. ใช้นิดเดียวก็พอค่ะ แบบว่า We got a special box that we put in, and guess what? It looks like an onion. So when you put, what you do is you put it in a box, put it in the fridge. So it's ready for something else when you cook later in the week. And it looks like a giant onion. โอเคค่ะ Very interesting. Anyway. hot water ขอบคุณค่ะป้าแขกที่ชอบดูพี่ Give แม you ว another example. We have a banana box. That's where you put bananas that look like a giant banana. Same sort of thing here. That one we never use actually. It's pretty useless. ที่ใส่กล้วยไม่เคยใช้เลยค่ะ Alright, so back to it. Don't get too, I'm getting a bit Hot, no? distracted here. Yep, so this one is in the boiling water now. So what about we prepare ginger and thing for Yep. this when we waiting yes, we can. So let me just get the garlic and the red onion ready, and we're gonna put it into the mortar and pestle when this is ready. So we'll get this one started. okay น้องฝ้าย said there's a lot of boxes มีกล่องเยอะมากคือมีหลายอย่างนะคะ มีกล่องอะโวคาโดมีกล่องมะนาวมีกล่องหัวหอมมีกล่องกล้วย so we have the container for avocado lemon onion and banana Yeah, we've got a lemon one in the freezer already. I can show you that one. No, actually it's not. It's in the drawer. Maew will show you while I'm getting this stuff ready. อันนี้อะโวคาโดค่ะ ที่เก็บ อันนี้มะนาว ที่เก็บ แล้วก็เก็บมะนาวที่แบบว่าอย่างเงี้ยใช้แล้วเห็นไหมเราก็เปิด แล้วก็เก็บไว้นะแล้วอะโวคาโดถ้าแบบผ่าครึ่งลูกใช่ไหมเราก็ใส่ไปแล้วก็เก็บ Anyway, it's mortar and pestle, so it's Thai style. So for those of you from Thailand, you probably recognise this. So yeah. So I just throw that in there. You don't really even need to cut it up, you just put it in whole. But it's got to get banged away with this thing anyway. So anyway, that's there. We can't do much now until this is cooled down. We'll get this out. So we'll go to the next step. And it's not much there either. So it's probably going to make it a bit harder to crush it, but it'll be okay. It'd be better to have a bigger ratio that makes it easier to crush it. But we'll get there, that's fine. มาร์คบอกว่าถ้าเกิดวันมีปริมาณมากก็จะง่ายต่อการตำนะคะ แต่ว่าเราไม่ต้องการมากนะเพราะว่าคืนนี้เรามีแค่นี้ก็ใส่แค่นั้นพอค่ะ So what we're going to do now is we're going to move to the starter and we're going to make the sauce. This is like a sauce that we cook it in. So we're going to steam the scallops. So here's our beautiful scallops โอเค here. อันนี้ย้ายมาเป็นเมนูของหอยเชลล์นะคะ เราจะเอาไปทำการนึ่งค่ะเดี๋ยวอันนี้แช่พริกไว้ก่อนให้มันนิ่มแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปตำเดี๋ยวเรามาเตรียมหอยเชลล์ก่อน
So to steam it, we've got 4 ingredients. We've got Chinese wine, rice, cooking wine. So it's not drinking wine; it's for cooking only. Yep. โอเค อันนี้จะเป็นเหล้าจีนนะคะ ภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรอ่ะเชาชิงไวน์อะไรสักอย่างหนึ่งน่ะใช่ไหมเป็นเหล้าจีนค่ะ แล้วก็มีซอส We've got soy ซีอิ๊ว sauce. This is Thai style. You can use Chinese soy sauce, Japanese soy sauce, Thai soy sauce. They're similar. They're not identical, but at the end of the day, it's soy Okay. sauce. Right. Hang on, there's the audience asking this what it is called in English. Mortar and pestle. Okay, mortar นะคะ and pestle อันนี้ครก mortar pestle คือสากค่ะน้องฝ้ายโอเค Yeah, thank Maew, you she knows her English. She's very good. โอเคภาษาเนียงไม่ให้นะคะ โอเคค่ะ ขอย้ายกลับมานะ Sesame oil and sugar. แล้วก็จะใส่น้ำมันงาแล้วก็น้ำตาลค่ะ The sesame oil, bit of sugar, and we just mix it up together into a bowl. วันนี้เรามีผู้ชมใหม่กินเที่ยวกับบ้านกรุ๊ปโอขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาทักทายกันเลยนะคะ ใช่ค่ะ ถ้ามาบ้านนี้พ่อบ้านชอบทำอาหารค่ะ จะเลยโชคดี Alright, so we just get a bowl and we put it all together into a bowl. โอเค So how many scallops have we got? This is designed to be 12 for 16. Okay, that's fine. So we'll just do the full amount. So that's another thing. You got to be careful of your ratio. If you're cooking something and you halve it, sometimes with the sauce, it's better to not halve it and just keep the whole amount. Otherwise, it can be very dry. โอเคมาร์คบอกว่ามาร์คถามว่าเรามีหอยเชลล์กี่ตัวนะคะ เพราะว่าที่ในสูตรเนี่ยเขามี16ตัว แต่ว่าของเราเนี่ยซื้อมาแค่12ตัวก็คือคนละ4ฝาค่ะ ก็เลยจะทำเต็มสูตรนะคะ Okay, so I've got a tablespoon here. อันนี้เป็นช้อนโต๊ะนะคะ You can see that it's written Left on side. there. 1 Left side. tablespoon. left side camera And it's 14.79 mils for those people that want to be very precise. Okay, so we're going to use this. It's basically just a spoon that can take 15 mils, yeah? Yep. Okay, so we're going to do 4 tablespoons of the wine. We Okay. just bought this one, so I need to open it now. before we put 4 tablespoons of the soy sauce can No, I 4 taste it tablespoons first? of this Okay. one. Yeah, how many? Yeah, Okay. 1 tablespoon of soy sauce. Okay, good. Because I'm just worried of the soy sauce will be Okay, too very salty. good now. Just be careful when you open it. This one, just actually you can cut yourself. So be gentle and careful when you take that. ให้ระวังนะคะ เวลาเปิดฝาเปิดขวดอาจจะบาดมือได้บาดนิ้วได้นะคะ Alright, so we're going to do 4 tablespoons of 4 ช้อนโต๊ะของ Chinese เหล้า wine. จีนค่ะ 1. ถ้าเกิด but if in Japan maybe use sake you think No. no Sake would be a bit of a waste. I mean, it only costs like $1.50 to buy this. You buy a bottle of sake, it's probably going to cost you $15, $20. A lot more expensive. You're better off to get the Chinese cooking wine. It's not drinking, it's cooking อ๋อ wine. โอเค คือแมวถามมาร์กว่าถ้าเป็นของญี่ปุ่นใช้สาเกแทนได้ไหม มาร์กบอกว่าอย่าไปเปลืองกับการใช้สาเกเลย เพราะสาเกมันแพงกว่าเหล้าทำอาหารจีนอันนี้มันแค่เหรียญกว่าเอง Okay, 1 tablespoon of soy sauce. อันนี้ใช้ซีอิ๊วขาว1 ช้อนโต๊ะค่ะ สวัสดีคุณหน่อยยานิสาชาแนลนะคะ ขอบคุณค่ะ น้องส้มสวัสดีค่ะ น้องส้มก็เข้ามานะ แล้วก็พี่แอนอาชิตาพาม่วนค่ะ ทุกคนทักทายกันเลยนะคะตามสบายค่ะ ถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรถามไว้เลยนะคะ แมวเป็นคนอ่านข้อความ so if you have any question just drop by I will read through sorry So I've got another spoon here now. So this is a half teaspoon. อันนี้ครึ่งช้อนชาค่ะ Half teaspoon. If you don't have a half teaspoon, just have a teaspoon. Just fill it up in half. That's all. ถ้าไม่มี
ครึ่งช้อนชาก็ใช้1ช้อนชาแล้วก็ใส่ครึ่งเดียว The half teaspoon of sesame oil. อันนี้เป็นงาน้ำมันงาค่ะครึ่งช้อนชาค่ะ And 1 teaspoon of sugar. And I've got another one here. อันนี้เป็นช้อนชาค่ะ And then we just mix it. So this will be, the scallops will get steamed in this, yeah? Hang on, I have that. I got this equipment to stir, honey. I got it from. Okay. So you put that in. And that's it. So that's the sauce that it gets steamed in. Very easy. โอเค อันนี้จะเป็นซอสสำหรับเอาไปใส่หอยเชลล์แล้วก็เอาไปนึ่งนะคะ อันนี้เราชอบมากเลยเพราะว่ามันเล็กน่ารักดี เราไปดูมาจากช่องกบโออิชินิจิมาม่าเวลาน้องกบทำซอสน้องกบมีที่คนน่ารักนะคะ เราก็เลยไปซื้อมาบ้าง แล้วมันถ้ามันอันเล็กมันก็สะดวกดีไงใช่ไหม If it is small bowl this small size is very good very convenient so in Australia you can buy in Daiso ที่ออสเตรเลียซื้อได้จาก Daiso นะคะDaiso ใช่น้องกบใช้ง่ายดีเห็นปะ Can I have a taste? You can, Maew, yes. Okay, I'm going to have a quick taste. And what we do is we cook this with some ginger. And then at the end, for the garnish, we put a bit of spring onion and coriander for the garnish. เดี๋ยวเวลาเราเอาไปนึ่งเราจะใส่ขิงนะคะ แล้วก็เวลาเสร็จแล้วเราก็จะแค่โรยด้วยต้นหอมแค่นั้นเองค่ะง่ายๆ simple อร่อยแล้วค่ะไม่เค็มเกินไปสำหรับแมวนะโอเค it's good it's not too salty Sounds good. There you go. There's our ginger, Maew. If you can just put that on the table for me, thank you. อันนี้ขิงค่ะตอนนี้ขิงยังแพงอยู่นะ And I think I recall last week we were talking about it's ginger, but there's actually another name for it at the moment. By the current, how much it costs for ginger in Australia, that is in fact a gold nugget. It's a real gold nugget, yeah. And we got to eat the gold nugget, yeah. อันนี้ตอนนี้ขิงที่ออสเตรเลียแพงนะคะก็เหมือนทองตอนนี้ทองแพง So we want 2 teaspoons. So with and we got no, smaller don't need no. And we got to peel as well and take all the bits and pieces off. That'll be 2 teaspoons worth. มาชมวิธีการหั่นขิงของมาร์กนะคะ Last week it's Michael who peeled the garlic the ginger you the same Actually, peeling it is good, but the problem with ginger is it's a very weird shape and very, all over the place. Can I So show peeling it's a bit tricky. Can I show you? Okay, so Maew wants to show me. I'm happy because with the gold nugget, we need to not waste anything. I don't do like this I just use my Yep. hand to just go through with the skin like that So any tips that we can get for saving money with golden nuggets, please let us know. But Kak said in Thailand is very cheap I know Okay, but unfortunately we can't go to Thailand right now, and the cost of an airfare to go there and back for a bit of ginger is probably not worth it. Okayน้องฝ้าย asks what have you been drinking So at the moment I'm drinking this one. It's a locally made Indian Pale Ale IPA. But when I look at on the back, it's actually a NEPA, which is a Northern England IPA, which is a style of beer made in America. So it's very, very tasty. I'm very happy with it. It's my first time having it, and I'm very happy with this one. Okay Right. Okay, how are we doing, Maew? So we can probably go back to, hang on, actually no, the ginger. Yeah. The ginger we don't need to do now, let's just put that up there. We can go back and get our paste happening. Yep So what we'll do is we will gently you chop it small take first. it. And now the ingredients actually says, and this is where I need a tip from Maew, the recipe actually says to take the seeds out. Do we take the seeds out or do we leave them in? That's the question. Just cut it small first มาร์กบอกว่าในสูตรเขาเอาเม็ดออกนะคะ Just cut it smaller Okay. and then when you crush it in the mortals it will be easy yeah
you can take out a bit like maybe take out one chili and leave one chili Okay. แม้ว่าเอาเม็ดออกนิดนึงแล้วก็เหลือไว้นิดนึงดีกว่านะมันจะได้มีความเผ็ดนิดๆนะคะ So we'll take some out. Just because we know me is eating it. Otherwise, if it was just me, I would just use the whole lot. Okay, hang on. There is some correction from Michael Mann. Yep. New England IPA MGM, not Northern England. Oh, Zoe, yep. Excellent. I stand corrected there. New England IPA. Yes, you're right. I thought it didn't sound right when I spoke about it, but I didn't say anything. Yeah, all right. กินเที่ยวบ้านกรุ๊ปโอขอบคุณนะคะขับรถไปมา Now I'm going to get Maew to do the mortar and pestle because she's an absolute guru with this โอ part. เคมาร์กบอกว่าแมวเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้ครกและสากก็เลยโยนหน้าที่นี้มาให้นะคะคุณแม่พูนศรียังอยู่ขอบคุณค่ะพี่ปูก็ยังอยู่นะคะ ก็คือตำให้มันเป็นเสียงดังหน่อยนะคะ I think people expecting to see you crush If you want to, I can have a go. โอเคดู I can มา have a go. You can probably see we both do it totally different. I mean, because I grew up in Australia in the traditional, the way you grew up in Australia, I'd never seen one of these until maybe I was 25 years old. Right? So, โอเคมาเขาเล่าว่าเขาไม่เคยเห็นครกและสากจนกว่าเขาอายุ25ค่ะอ๋อกินเที่ยวบ้านคุณโอชื่อพี่ขวัญนะคะขอบคุณค่ะพี่ขวัญ the idea is, because we want it to be a paste, it should be all binding together and be looking like a paste. You probably can't do it so well there, but we'll show you when we take it out and put in a white bowl. You'll see better. โอเคก็คือตำให้ละเอียดเป็นเหมือนพริกแกงอะค่ะ So I'm covering it with my hand just because as you crush it, the bits and pieces come out. So you want to stop it from coming out. That's the only reason why I cover it. บอกว่าเอามือปิดไว้มันจะได้ไม่กระเด็นใส่หน้านะ ใช้ได้ไหมคะลีลาการตำของพี่มาร์กนะคะลีลาการใช้ครกและสากของพี่มาร์ก I think ให้ that's กำลังใจ okay. พี่มาร์กด้วยนะคะ I think that's probably almost ready. It's a little bit wet, but it's okay. We're going to stir fry the seafood in this, and then we'll add the noodles and all the other sauce afterwards. So yeah, so this will just get cooked for the seafood first at the beginning. I think that's alright. What do you think น้อง now? ฝ้ายบอกว่าใช้ครกเป็นอีกมีครกหินด้วยนะคะน้องฝ้ายเดี๋ยวจะโชว์ให้ดู so we have another mortar and pestle the เดี๋ยวนะอันนี้เดี๋ยวขอเช็คนิดนึง Oh, it's a big one here. อันนี้คือเป็นครกที่ได้มาจากแม่ป๋อมนะคะ เดี๋ยว Okay, I'm going to put this out and put it in the bowl so you can see how it looks. อันนี้ครกอีกอันหนึ่งค่ะ เห็นไหมครกหิน ถ้าตำมันเนี้ยแตกดีเลย แต่ไม่ค่อยได้ใช้หนัก And that should have beautiful flavour. Nothing better than when you just make your own paste. Oh, you got compliment that you are good at using the mortar. Oh, excellent. I think Maew is way better than me. She had a head start. She grew up with this stuff, so she got to use it when she was younger. Anyway, so that's I'm scraping everything out because you don't want to waste it. It's all good stuff. This is gold. So yes, the ginger is a gold nugget, and this is gold. โอเคมาร์คบอกว่าจะพยายามขอดให้ออกมาให้หมดนะคะ เพราะว่าขิงแพง No but it's no ginger in there Yeah, no, I'm just saying. This is gold, and the ginger is a gold nugget. So we've got lots of gold happening here tonight. โอเคบอกขูดออกมาให้หมดนะคะเสียดายโอเค Yeah. So what I'm saying is, this is gold. This paste. You don't want to waste it. It's gold.
ค่ะ Okay, so this is the base of our flavor for our main, for the noodle stir fry. คือผัดก๋วยเตี๋ยวของเราก็รสชาติจะมาจากพริกกระเทียมแล้วก็หัวหอมอันนี้นะคะสวัสดีคุณกฎชพันธ์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีพี่นานานะคะกฎชพันธ์ประจงนะคะ Okay, so while we're waiting, I'm gonna chop up our gold nugget. So remember, this is our gold nugget here that's been peeled very well by Maew. Okay. Michael said the naipa is the liquid gold. พี่อ้อบอกว่า sorry I can't type in Thai that's fine ค่ะพี่อ้อ I can read out but are you doing matchstick Yeah, I'm gonna try it like this. oh yeah อันนี้จะเตรียมขิงสำหรับเอาใส่ไปในหอยเชลล์นะคะกฎชพันธ์คือใครที่เรารู้จักในชื่ออื่นไหมคะหรือว่าเป็นเพื่อนใหม่หรือว่ายังไงเอ่ย And you know what? This starter here is almost like a classic Chinese style starter. And considering it's now Chinese New Year, I think it was just yesterday, right? So this is the good timing as well. Okay. อันนี้ก็คือเป็นเมนูอาหารจีนนะแล้วช่วงนี้ก็คือเป็นวันปีใหม่ของชาวไม่ใช่เฉพาะชาวจีนนะเมื่อเช้าเราคุยกันในห้องของคุณเรนว่ามันเป็นลูน่านิวเยียร์คือปีใหม่ของคนที่เขาไหว้พระจันทร์อะไรพวกนี้ค่ะคือตรุษจีนนั่นแหละนะว่าไปแล้วเราก็ทำเมนูจีนๆนิดนึงนะคะ Okay, so what I'll do now is I'm going to get this Chinese steamer pot, put water in it, boil it, so it's ready to start steaming. Yes. Okay. Yeah. So let me just show you the steaming pot. โอเคค่ะขอบคุณค่ะเป็นเพื่อนพี่ป้ามี่นะคะขอบคุณที่เข้ามาค่ะมาเขาขอโชว์ซึ่งนึ่งอาหารนะคะเราก็มีนะคะ So that's for steaming. You've got two layers. That's the second layer for steaming. And then the bottom layer, obviously, is where the water goes. ค่ะ Okay. อันนี้คนไทยจะรู้จักดีนะซึ้งนึ่งมี something there มี So I'm ซึ้ going ง to fill this up with water and start boiling. Yeah. ค่ะเดี๋ยวมาร์คจะใส่น้ำลงไปแล้วก็เอาไปตั้งให้เดือดนะคะอันนี้ซึ้งเนี่ยจะบอกว่ามาร์คเขามีก่อน Did you buy it before marrying me? No, we bought together in Kabramada with mom. I think so. โอเค Yeah. ไม่ใช่ไม่ได้มีก่อนเจอแมวอันนี้ไปซื้อด้วยกันที่ย่านคนเวียดนามแคปรามาต้านะคะเอาไว้นึ่งนะคะมื้อนี้ต้องอร่อยจะบอกว่ามาร์คทำอาหารสลับกับแมวแบบว่าสลับกันเยอะๆเลยอะค่ะมาร์คชอบทำอาหาร The mum, hopefully you remember buying that in Karamata. Yeah. I didn't remember until Maew just did it and it triggered my brain. It's amazing when somebody does something and your brain goes, ooh, bing. มาร์คบอกว่าอธิบายให้แม่ฟังว่าอันนี้เราไปซื้อมาด้วยกันนะมีไปกับแม่มาร์คแล้วก็แมวตอนที่แบบหลังจากแต่งงานใหม่ๆแล้วก็ไปเที่ยวย่านคนเกาหลีนะคะทุกคนซึ้งกันเลยนะคะ so there is I don't know how to translate in Thai the wording for that materials in Thai there is two meaning this equipment or emotionals Oh, it's okay. meaning emotionals it's like There you go. yeah Oh, there you go. It's Valentine's Day tomorrow too, so don't get too emotional, ladies. Okay, so okay yeah, so just to recap, we're gonna steam our scallops in our dressing that we just made, which is here, with our sliced up golden nuggets, in other words, sliced up ginger. So we'll put this together and we'll scoop it into each of the scallops. So we'll put a spoonful in each, and then we'll put it into the steamer and we'll steam it. okay now we should keep going to next menu Yep. stir fries because Yep. So we'll move on now to the stir fry. We've got most of this stuff ready. We'll move it over. น้องฝ้ายไม่รู้เข้าใจจริงหรือเปล่าพี่มาเข้าใจได้
Okay, so now we've got our noodles. So Mao, you're the expert with noodles. Do Yeah. we need to do something with this pack? What No, should we do? you just do stir fry with it. Just take it out of the pack Uh-huh. and just throw it straight in the pan. Don't have to do anything. Okay, very good. Okay. Excellent. You need to cut the veggie first อันนี้คือก็เรารู้นะมาร์คถามว่าต้องทำยังไงต้องต้มต้องอะไรก่อนไหมแมวก็อธิบายไปว่าไม่ต้องนะคะ อันนี้ก็คือเอาไว้ใส่ผัดไปเลย no don't do that it's dangerous Okay, so we are just cutting the noodle bag. So the noodle bag has just been cut. Okay. โอเคเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวเตรียมหั่นผักก่อน we keep it aside now you need to prepare Okay, so we've got the noodle cut. And now I'm just going to look at the recipe here. So all we got to do now is blah 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 blah. I'm just reading the recipe. Sorry, blah blah blah. Mind me. Okay, heat the oil in the hot wok. Fry the paste until fragrant. So in other words, fry this until it smells really good. And then you throw the seafood in. Stir fry it for 2 minutes. And then this is where we add the noodles and the greens. So for the greens, by the way, we're using choy thumb, and which I might get Mao to cut up, ready to go. why not you Yep. While Mao's doing that, I can maybe talk about a few okay things, bits and pieces. So yeah. Anyway, so a good paste. A good paste is very important, right, when you do a stir fry or something. It doesn't have to be homemade. There's nothing wrong with doing shortcuts and getting stuff in the jar. In fact, most of the stuff we do, we get it from a jar and it tastes just as good, like 90% as good. So yeah. So don't be too concerned about if you don't make your own paste, that's fine. Yeah, it just so happens this recipe, it's very easy. You just put a couple of things together and bang it and make a paste. So yeah, that's just easy. okay Yep. All right. So this one, so we got to get a sauce happening as well with a stir fry. So with the sauce, it's actually chicken stock, oyster sauce, dark soy sauce. So let me get those bottles out, ready to go. เดี๋ยวมาร์คจะเตรียมผสมซอสก่อนนะคะเดี๋ยวขอเอาผักใส่อันนี้ไว้ จริงๆเขาใส่ผักถั่วงอกด้วยนะคะ แต่ว่าไม่ได้ซื้อเพราะว่าพอเหลือแล้วมันไม่ได้กินเพราะแมวไม่อยู่ so actually they put the bean sprout but I did not buy it because if we don't use it all it's going to be a waste because I'm not going to be home the next Yeah, that's good thinking, Mel. I mean, there's no point in buying a bag or something. If you use just a little bit of it, you may as well just not do it, unless it's a critical ingredient, right? Here, the critical ingredients for the recipe are probably the noodles, the greens, and the seafood. So you can get away with not adding the bean sprout chicken stock. That's it. Chicken stock, we're gonna use chicken stock powder. cube with a bit No. of water. just use chicken stock powder Yep, that's it. So that's we're covered there. I'm just looking for the dark soy sauce. should be enough veggie Down the bottom, right? at the It top used to be at the top. but Yep. got moved. it's on the top behind Yeah, down. แค่นี้ก็พอแล้วเนาะอ่ะพอแล้วล่ะ Right. I just found the dark soy sauce. So just getting it ready to go. So we'll put them next to the stove top, ready for cooking. Don't worry, we're still here. Gone a bit quiet, that's all. Yep. Okay, just getting the wok. Okay, so we're going to move that over to the stove top. So shortly we'll move the camera over to the stove top, okay? So you can, you'll be able to see it, so it's all good, yep. Okay, so I'll move that one over here. now which one you want to use this one Yeah. no you can do stir fry this one and steam that yes, one we can just move the handle of the way. Yep.
The Maew is just setting up the other camera, so we'll switch over shortly. That got me thinking. This time last week when we switched over, we had Michael Yeah. char grilling the beef on the stovetop. And we got the fire happen again. Oh, we had a fire alarm, did we? Yeah. Oh, Yeah. look, yeah. But because it's just a little smoky, so we Yeah, have to that fix happened. Yep. it. Okay. ถึงไหนแล้วเนี่ย The Maew done an amazing job. She's got the green tea ready to go. Okay. It looks like a lot, but it shrinks probably half to half when you cook it. We're covered there. Okay, we ready to stir fry? Yep, I think so. That's all? Yeah, I could be ready. โอเค เดี๋ยวย้ายไปกล้องนู้นนะคะอ่าการเดินทางของกล้องตึ้นตึ้นตึ้นตึ้นตึ้นตึ้นตึ้น Okay, so for the stir fry, what oil should we use? So you got many options, right? You got sesame oil, you got olive oil, you Olive got oil, vegetable oil. no, vegetable oil because Yeah. the sesame oil is too hot. Yep, agree. So, and we got sesame oil is probably more for flavouring than anything. Yes, I agree with Mal. Vegetable oil is very neutral. In other words, the oil doesn't add any flavour. It doesn't change the flavour. Uh-huh. So it's a good one to have, and it's very cheap as well. Okay, we should prepare this. So what we'll do is we'll just turn it off, and then we'll do it at the end. Yeah. And we'll leave. Okay, so the tip here is when you got to steam or do stuffing that involves boiling water like this, like cooked pasta. If you're not ready to use it right away, put a lid on it, turn it off, and it will still stay hot. That's important. If you don't put a lid on, it'll cool down and it takes another 10-15 minutes to get it boiling again. โอเค คือมาร์คบอกว่าทิปนะคะ คือต้มให้มันเดือดไว้ก่อน แล้วถ้ายังไม่ใช้ก็ปิดฝาแล้วก็ปิดไว้ก่อน แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเราเปิดไฟเนี่ยเดี๋ยวมันจะเดือดเร็วขึ้นมานะคะ จะได้ไม่ต้องรอนาน โอเค น้องนุ่นไปนอนแล้วได้ค่ะ น้องนุ่นนอนค่ะ You can probably see here, this is vegetable oil, so we put a little bit in. It's a big bottle, so if you've got a big bottle, just be careful when you're pouring out. What we like to do is we get our olive oil, for example, and we put it in a little squirt bottle. It's easy, you just squirt away. Yeah, that's a little bit there, it's okay. And it makes it a lot easier. When you pour out a big bottle like this, it's a bit trickier. โอเค ทิปนะคะ ถ้าเกิดว่ามีขวดใหญ่แบบนั้น เวลาเทอาจจะออกไปเยอะเกิน ให้ใส่ไปในขวดเล็กแบบนั้นนะคะ แบ่งไว้เวลาเทเนี่ยมันจะได้ง่ายๆนะคะ พี่เพชรไปข้างนอกได้ค่ะ That's okay, leave it. I'm just going to wipe it out อ๋อ anyway, โอเค just to be professional. โอเค Because we're professionals, right? โอเค พี่เพชรไปธุระได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ โอเค do we start Yeah, ขอ we should เปิด start. เปิดฮูดนะคะ จะเสียงดังนิดนึง โอเค จะเทระวังนะคะ เทน้ำมัน กลัวว่ามันจะหกไปเยอะนะคะ ขอบคุณ 19 ล้านคน So that's our beautiful paste that we just made before. Just to recap, we spent 10 minutes making this paste. แค่นี้ค่ะเดี๋ยวขอชิมก่อน Don't forget we're it's adding, spicy yeah, but we're adding chicken stock and other bits and pieces. maybe put half first Oh, hi Karen Karen Scott said very professional okay, we can put half in, and then I can use the other half to make it with Monday for my Okay. lunch. แมวลองชิมพริกแกงนะคะ รู้สึกว่ามันเผ็ด เดี๋ยวใส่ครึ่งเดียวก่อน เพราะว่ากลัวมีอากินไม่ได้ค่ะ พี่รินสวัสดีค่ะ Michael says smoke alarm coming okay put it in No, it's not coming because we've got the fan on. Should be okay. your hand Okay, so this leftover I'm going to use for my lunch sometime, Monday or Tuesday. or we can add it later if we taste that it's not spicy yeah oh smoke alarm this is yeah พอมันเหลืองหอมดีก็ค่อย Well, ใส่ I think we need more. Karen said just like last weekend MKM or you think we need more we can add more I think so.
ดี๋ยวดูก่อนนะคะว่า จะใส่พริกแกงที่เหลือดีไหม A bit more oil. I'm โอ gonna เค put มาร์คบอกว่าใส่หมดเลย คุ แล้ ณ ว โล กันเนี่ยโอเค คุณโล เลือกแทนเนี่ยตกลงใส่หมดเลยแล้วกัน อ๋อผัดกะเพราทะเลใช่เลยค่ะทุกคนติดใส่ผัดกะเพราอินไทย Okay. It's smelling good, very good. I'm very happy. And this one's very easy. We've cooked it before once. Maybe add a little bit of water to it. That's Yep. a tip. Add a little bit of water so it doesn't burn things. Just a little bit. That's it. That's it. And just so you can mix all the bits and pieces from the pot and stop everything from sticking together. That's a tip I read somewhere. When you cook an Indian curry, you dry roast the spices. In other words, you're cooking all the spices in your pan. It can burn. So you add just a bit of water and it changes everything. It's great. มาร์คบอกว่าเวลาทำอะไรที่แบบมันแห้งๆให้ใส่น้ำลงไปนิดนึงนะมันจะได้ไม่ไหม้ Okay, so now we're getting ready for the noodles and the greens. Yeah. The green you add later. Okay, so we add the noodles in now. The whole pack. ใส่ไปหมดเลยค่ะ เพราะว่าเหลือไว้ก็ไม่มีประโยชน์ ขอบคุณค่ะพี่ขวัญ มาร์คคล่องใช้ได้ค่ะ And then we should add some sauce. Yep. So we should add our sauce. Do you want me to? Yeah, just check that. And I'm just going to double check the sauce. Just one tablespoon. Okay, one tablespoon each. You don't need measurement. You just like estimation. Yeah, the one. Okay, now we'll do it. The 1 tablespoon of oyster sauce over there. Whoops, sorry. And 1 tablespoon of dark soy. Dark soy can be strong, so maybe do half. Yep. And then a bit of chicken stock powder, which means chicken stock. So we use chicken stock powder and we need water. So we get some water. And here's a tip. Reuse your bowl with the leftover chili paste, so you get that into your water as well. เดี๋ยวค่อยชิม Yeah. So see how I'm reusing all the stuff here and not wasting. That's our golden drink here. Yeah. So in we go as well. Not too much, and we can add more in after. More? Add all. Add all? Yeah. Okay. Alright, so. Oh, this is good. It brings back memories of being in Thailand. Someone on the street cooking food for you. Amazing. Probably a bit more water. No, wait. Good. Beautiful. The dark soy sauce makes a difference. It adds really nice dark colour. And the chili's in there. Awesome. Okay. Hello Auntie Lauren So it's probably not far off. I'm just making sure. What I'm doing is picking up the noodles intentionally and making sure they're not sticking together. Okay, so it's all good. They're nice and loose. Look. This is what you want. Yep. The Maew just demonstrating the giant chopsticks, huge chopsticks. I don't know. These chopsticks, by the way, you don't eat with. They're very long. They're designed for cooking, so not for eating. Just in case you're not aware. Otherwise, your mouth will be far away. Okay, so we're almost there. The Maew, I would say we put the greens in, Not yet to test but and we probably should be putting the chicken stock in. You're already putting. I put in. Okay, so Maew's already putting all. Very good. Yeah, I think we should be putting the greens in. We're waiting for the noodles to soften up a bit. The seafood's already cooked and everything else. We're almost there. Okay. Yeah, I say start putting the greens in now. Let me test first. Okay, almost there. So what I want to do is I want to put the greens in. Maew just wants to taste it first. Okay. I think we need more.
Okay, need more water. because it's getting dry Okay, good point. โอ้ยเดี๋ยวเอาไปชิมก่อน Bit more water. So this is where you need you have to cook using the common sense, right? Don't just stick to the recipe. it's very good Very good, excellent. So don't just stick with the recipe. Taste it and improve it as you go. So depending on what you like. อืม Yeah. Okay, shall we add the greens in now, Mel? อืม Yep. Okay, in go the greens. Beautiful. And that will shrink up. That's it. Here we are. And before you know it, they shrunk up. So, สวัสดีครัวอิตาเลียนแอนด์ไทยค่ะ I think I'll switch over and try the giant chopsticks and see if it makes a difference. It does make a difference because, yeah, I think with the noodles you can just separate them out a bit and just, yeah, that's better. มาร์คจะลองใช้ตะเกียบนะคะเขาบอกโอเคง่ายดี I think that's ready now. We can turn these off and we can then do the scallop. Yep. Yep. So Set that's up, huh? that's our main. That's done. Finished. Done. ใช่เนาะ So we turn off. And just let it sit there. It's still going to be hot underneath. It's still hot under here just anyway. leave it there. Yeah, so we just leave it there. So now we're going to do our scallops. So let's switch over, Mel, back to the I already bench. Or no? Okay, we'll stay there. Wait. yeah Okay, Mao. Oh, I didn't realise. Mao had already prepared. So she's already put them into steamers. So we need to put the sauce in yeah before Hang we on. put. let me move because you want to show Yep, the yep. sauce yeah อันนี้เดี๋ยวขอไปให้ดูการใส่ซอสนะคะ ชุบเย้เปลี่ยนหน้า เดี๋ยวค่อยไปใส่ใหม่ อันนี้เอาใส่ไว้แล้วค่ะ Yeah, it's a tiny width. Your eyes are not wrong. It is very small width. Okay. So what we're going to do is we're going to put the sauce in. And I'm going to show you the recipe. The recipe actually said at the end, get some vegetable oil, No. heat it until it's smoking, and then add it when you stir it. We're going to skip that bit. All you need is the dressing and our shaven golden nuggets, which is our ginger that's been cut up. That's all you need, and that gets all your perfect flavours. Yeah. We've already got sesame oil in here as well. You don't want to add more oil. Yeah. So anyway, I'm just stirring this. Make sure all mixed together. We'll get a spoon and we'll just add it one by one. And here's another tip. When you buy the scallops, they always stick to the bottom. So what you have to do is just make sure that they're not all stuck. So get a knife and just cut it. Otherwise, the person trying to eat it, they're going to be trying to drag it out of the shell and get stuck. มาร์คบอกว่าทิปนะคะ เวลาซื้อสตอลับมาบางทีมันติดอยู่กับฝาใช่ไหมคะ ให้เอามีดแงะออกก่อนนะ เวลาเรากินมันจะได้ออกมาเลยนะคะ พี่เอแอบอยู่นานแล้วขอบคุณมากค่ะ The reason why I say this is because I got trapped a few times before. Okay. มาร์คเขาเคยมีประสบการณ์ การแกะหอยแล้วมันติดนะคะเขาก็เลยจะต้องมาเช็คดูนะคะ And this is quick. It only take 2 or 3 minutes. I don't know about you guys. Personally, I don't like the food overcooked. So I'm happy to be just a bit under and then not and then over. Yeah. มาร์คบอกว่าเขาไม่ชอบซีฟู้ดที่ทำให้สุกเกินไปนะคะ There you go. All right. So yep. So we're going to get the sauce and we just got to put a bit in. โอเค Can you see? Yep. Everybody can see. It'd be good if I can go in lower. Yeah. That's better. ก็ใส่ลงไปนะคะ โอ้ย
Okay, a little bit of it being lost. Maybe better we put it into the. Yeah, one. otherwise it will be go away. Don't put too much then. Yeah. Yeah, don't. Oh, Okay, perfect. it's go over. Hang on, be careful. Lip. Oh, can you take the lid off? It's leaking now. Sorry. นู่นนะคะ ไปอยู่ตรงนู้นแล้ว การเดินทางของหอย That's all right. โอเค อีกอันหนึ่ง I'm gonna put this one on and just do it straight on. It'll be easier. โอเค มาร์คไปทำตรงนู้นแล้วนะคะ จะได้หล่นลงไปเลย So do we need this? And we can add a bit more. Hang on. You don't use all. Remember, we made enough dressing for. Hang on. We made enough dressing for I think 16 scallops, but we Yeah. actually got 12. So we got some left over. Oops. So what we're going to do is we'll drizzle a bit down at the end as well. And these scallops at the top are cooking now. Let's put the lid on. And the ones in the middle are going to cook more. The next layer down is going to cook a bit more as well. So you probably can't see them, No, but we've no, got no. 2 layers. Yep. It's okay. Yeah. Yep, okay. So we just give it 2 or 3 minutes and then they'll be done. And while we're doing that, I'm just going to quickly trim up a bit of spring onion and coriander. โอเคค่ะ เดี๋ยวตอนนี้ก็คือมาร์กก็จะย้ายมา งั้นแหละมาร์กก็ย้ายไปอันนู้น And we can get me at the table. ลูกสาวลาสวัสดีค่ะ บางกองสวัสดีค่ะ แล้วก็สวัสดีครัวอิตาเลียนไปแล้วนะ โอเค มาร์กมีกล่อง That's our leftover bits and pieces box. กล่องผักนะคะ จะเก็บแบบนี้นี่จะเก็บได้นานนะคะ We want the green one, so we'll get the greener bits. โอเค เราต้องเอาสีเขียวเอาไว้ตกแต่ง That should be นะคะ enough. That's enough, yep. เอาแค่นั้นทำแบบนี้เก็บได้นานจริงๆนะคะ ลองดูนะคะ มีกล่องสัก1 กล่อง แล้วก็ใส่ทิชชู่ไว้นะคะ ย้ายมา ใส่ทิชชู่ไว้แล้วก็จะได้เก็บนานโอเค Right, so there's many different ways you can cut them. I'm just going to keep it simple and just cut it on. Actually, what you can do is be very fancy. Cut it really long ways like this. And it looks good. For example, when you make fried rice, when you're making fried rice, just an example, when you're making fried rice, you just got to cut like this, normally. Okay, which is totally different. When you cut it long ways, you get these nice, fancy, long-looking bits and pieces. So it's better if you do it long ways. Looks good. I think we're probably almost ready to take them off now. The scallops. What do you think? Don't you put this a bit to let it cook Oh, we can. No. and the doesn't- ginger as yeah. well. No, they go, okay, but we can. I think that's the reason why you do the vegetable oil, that cooks them. Shall we do the vegetable oil now? No, I No. don't want vegetable oil. Okay, so that means we can maybe open them up and add them in now. We don't need this one, we'll put that aside. And we'll just quickly add the spring onion and ginger. You don't want to put them at the beginning because the spring onion and ginger, you still want to be a little bit crisp. If you cook it from the beginning, they'll go all soft and not nice. So what we'll do is we'll just add these in. Hang on, let me move the camera. I'll just chop that up just a little bit, cut it a little bit long. That's it, perfect. โอเค เดี๋ยวจะเอาไปใส่ มาร์คบอกว่าก็เวลาหั่นต้นหอมนะคะ ก็ให้หั่นเป็นแบบว่ายาวๆ จะได้ดูสวยๆ เนาะแค่นั้นเองค่ะ เทคนิค ไม่มีอะไรมาก We go ginger on. So we need to. just be careful you have to lift the Okay, first you one gotta add it and I lift, or you lift and I add it. you lift the first one I add it And there's still half a spring onion back over there. This is for one level. no you don't lift Wrong one. yes Oopsie, lift the wrong one. okay lift move it to that No, way it'll no drip everywhere.
otherwise it will dip on my hand you know what I mean Yep, I know what you mean. มาบอกว่าให้ยกขึ้นแมวบอกว่าถ้ายกขึ้นมันก็หยดใส่มือแมวสิใช่ไหม Looking good. Okay open that one Let me put the spring onion in first. open this one อ๋อ you will open เอาต้นหอมใส่ลงไปOh I should have put it I have it as well ใส่ไปเยอะๆเลย Okay, there you go. I'll put the next one up now. Yeah อุ๊บใส่ลงไปเลยนะคะชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยนะคะมือใครต่อมือใครเดี๋ยวมีอาคงเขี่ยขิงออกนะ And then we can put a beer on it and if people Yeah. want it as well. Okay, so good. Beautiful. จะเสร็จแล้ว very good So we're done. I'm going to turn these off. So we just turn it off and we can start serving stuff. So it's pretty good timing. We're hoping to do it in 1 hour, but that's okay. We're a little bit over. All good. So we'll shift the camera over and we'll start to show you how to put it together. ทำง่ายๆค่ะการเดินทางของกล้องอีกแล้วเดินไปเดินมานะคะจะต้องหาเทคโนโลยีที่แบบว่าต่อได้2กล้องเดี๋ยวรอให้เป็นแบบว่าโปรดักชันใหญ่ๆเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวจะเอาก๋วยเตี๋ยวมาใส่หาจานก่อนนะคะ So while Maew doing that, I'll just show you an example. So this is our calamari that we crisscross. See how it rolls up into a beautiful shape, roll shape. And if you look at it closely, you've got this lovely crisscross. So you can see just by changing the technique of how you cut it, you get this beautifully shaped thing that you can eat. Amazing. Whereas if you do the rings are pretty boring. It doesn't sort of work in a stir fry. Yeah. แป๊บนึงนะคะขอหาจานก่อน How we doing now? Okay. We're trying to find a perfect plate to put with it. All good. We're under control. Yep. Hang on, that will be for. โอเคค่ะ So while we're waiting, for those of you that live locally in Australia, I highly recommend buying these milk cherry things. They're amazing. They're like very good to go on a pizza, or very good to go when you make lasagna. So tomorrow I'm going to make a lasagna, and you basically just take these balls out and just rip them up and throw them into your lasagna. But when you're making pizza, when you see professionals making pizza, they just get balls like this and just rip them up and they put them on top of the pizza. It looks amazing. Anyway, I highly recommend this from Aldi. And it's very cheap as well. So yeah. โอเคมาร์คเพิ่งอธิบายไปนะคะว่าถ้าใครอยู่ออสเตรเลียใช้มอสซาเรลล่าอันนั้นนะคะทำลาซานญ่าทำพิซซ่าอร่อยมากค่ะว้าล่ะน่ากินไหมMia Mia, can you take the table, please? You gotta be loud about this, otherwise the kids don't hear you. So Mae's doing a good job. So I think the key here is how many points put the noodles on, put the greens on, and put all the seafood on top because the people see the seafood first and they go, "Oh, this looks good." You don't put the seafood at the bottom, then the greens, then the noodles. That means all they see is noodles. And they go, "Oh, noodles, you don't eat. Where's my seafood?" So put your seafood on top. That's the tip. looking good Looking very good now, as always.
Good job. Excellent. Okay, hang on. Let's show. น่ากินไหมคะ Awesome. Very good. How it look? Excellent. That's a And good it amount. have a Yes. good flavor. That might be for me, small one. Yeah. Okay, so we can give the small one to Mia. Mia! Dinner's ready! Alright, we're doing the next one. What cutlery? Spoon and fork. Please. อันนี้ให้มาร์คแล้วกันนะไม่ออกมา How do we say 5? We'll just get quickly get these out to the plate. Yeah, put on that plate, honey. Jing jing ใส่ผักเยอะๆก็ได้เนาะเอ้าลืมปลาหมึก ไม่ให้ม้ากินปลาหมึกเลย I forgot the squid the calamari for Ma. Look good. Okay. Second one. ตึงคล้ายๆผัดซีอิ๊วอะค่ะ แต่ว่ามีรสชาติแบบจีนๆนะคะ คือ3 คนจานไม่เหมือนกันสักจานนึงเขาบอกว่าไปซื้อจานมาจากร้าน charity คือร้านการกุศล อันนี้จะมีอะไรเหลือๆเยอะเลยอ่ะ อันนี้ของแมวแล้วกันนะ ก็จะสุ่มๆลงไป พอดีเลยเนี่ยค่ะ3 คน is perfect amount for 3 to 4. In fact, we've got a bit left over too. Hang on, we put later. Looking good. I'm just going to do a chef's taster here. It's looking good. We add later. Very good. Oh, we have feed Milo. That's fine. I'll feed him now. โอเค เหลืออีกนิดหน่อยในกระทะ เดี๋ยวค่อยมาเติม เอาแค่นี้ก่อน อันนี้จะเลอะเทอะไปนิดนึงไม่เป็นไร This look delicious. And put a bit of sauce on top. So Mel, just go bring it over the scallops now. Scallop คืออันนี้ค่ะทุกคน So who's the dish? Could be me. Let me give one and say where is หาอาหารนี่เติมลงไปอีกนิดนึง เพราะว่าเมื่อกี้ใส่ไปอาจจะหกนะคะ เติมจากน้ำซอสที่เหลือ Is that everything? Yep, that's everything. That's perfect. We've got leftover ginger and spring onion. That's not going to get wasted. I'm going to use that in my stir fry with the leftover seafood on Monday or Tuesday for my lunch. So, all good. โอเคค่ะ อันนี้ก็จะเป็น scallop เสร็จแล้ว ง่ายๆนะคะ นึ่ง That looks awesome. โอเค let's wrap up Yeah, let's wrap up. So we can eat this beautiful food. We don't want to waste this beautiful food. And by the way, to go with this, I've got some white wine as well. So don't worry, I've got a good drink to go with it. Yeah, we're covered. Okay so you want to Oh, close up yeah. Oh, no fine. no like Okay, say yeah. thank you Okay, so just to wrap up tonight, so the theme was seafood. And yeah, so we did a starter and a main. Obviously no dessert. Yep. So the starter is scallops that's been steamed Chinese style. So basically we just made a quick dressing, steamed it with some ginger and spring onion. Simple, very simple. And then the main is noodle stir fry with prawn and calamari with some greens in there.
with a homemade paste, very simple to make. And as I mentioned before, you don't have to make your paste yourself, but it's all good. And then we add some sauce to amazing, and all very simple. Just show you, not complicated. โอเค translation เดี๋ยวนะคะขอมาร์คอธิบายไปว่าเมื่อตอนต้นก็คือเราก็จะผัดเส้นฮกเกี้ยนนะคะแล้วก็อันนั้นคือเป็นเมนแต่ว่าเป็นสตาร์เตอร์เราทำหอยเชลส์นะคะมีครัวอิตาเลียนไทยบอกว่ามาไม่ทันใช่ไหมคะเดี๋ยวแมวจะใส่สูตรปริมาณคร่าวๆไว้ให้ที่ตรงคำบรรยายนะคะแต่ว่าหลังจากนี้วิดีโออาจจะใช้เวลาในการประมวลผลนะอาจจะต้องดูพรุ่งนี้ขอทักทายน้องโอเว่นพีนะคะเป็นน้องที่เคยทำงานด้วยกันขอบคุณมากค่ะโอเว่นที่เข้ามานะคะน้องไม่ได้ทำช่องนะคะน้องเข้ามาดูเฉยๆนะคะแล้วก็อันตี้ลอเรนขอบคุณทุกๆคนสำหรับคอมเมนต์นะคะอาจจะอ่านไม่ทันละขออ่านสกิปอ่านข้ามๆนิดนึงนะคะจัดจานสวยน่าทานโอเคลองตอนแรกแมวก็จัดจานไม่สวยค่ะแต่ว่ามีแรงบันดาลใจจากพี่ๆช่องอื่นๆแล้วก็มีพี่ที่รู้จักแนะนำนะคะก็เอาไอเดียมานะคะก็หัดจัดไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาชมนะคะติดตามการทำอาหารของเราค่ะเราสนุกมากเลยในการโชว์การทำอาหารนะคะก็อยากให้ทุกๆคนเอาไปลองทำดูนะคะคือทำได้จริงๆเลยค่ะอาหารที่เราทำอย่างที่เห็นนี้เลยทำที่บ้านแล้วก็อร่อยจริงแล้วก็เมนูที่แมวเอาไปลงใน YouTube ทุกเมนูคือบอกเลยว่าคืออร่อยสำหรับเรานะคะเราถึงกล้าลงเพราะว่าเรากลัวว่าเผื่อใครไปทำตามไม่อร่อยแล้วกลัวโดนด่านะคะเดี๋ยวจดสูตรให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะเข้ามาดูอีกทีอาจจะไม่ต้องดูย้อนกลับไปหมดเลยหรอกค่ะได้สูตรเราก็ผัดง่ายๆนะคะแจ้งก่อนนิดนึงว่าอาทิตย์หน้าไม่มีไลฟ์นะคะเพราะว่าแมวต้องไปทำงานต่างเมือง2 อาทิตย์ก็คงเจอกันอีกทีอาทิตย์นู้นๆนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามชมค่ะน้องฝ้ายบอก Sorry, I'm being quiet. I'm just reading. น้องฝ้าย said next menu will be scone and bucket with your recipe ขอบคุณค่ะน้องฝ้ายลองทำดูนะคะI think we've done scones already. Yeah, like I done with mom. Okay. Mom recipe is the best. Oh, Mum, your recipe is amazing. Yeah. Lemonade, flour, and something else. พี่หน่อย how many times sifting? 5 times. That's it. 5 times dipping. Don't skip. No shortcuts. If it's not worth doing, don't do it at all. No shortcuts. โอเคค่ะ ขอบคุณมากอีกครั้งหนึ่งนะคะ แล้วเจอกันใหม่คราวหน้าถ้าแมวไลฟ์แมวจะโพสต์ในคอมมูนิตี้ชุมชนก่อนนะคะว่าจะไลฟ์เมนูอะไรนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมและติดตามค่ะแล้วก็เราชมคราวหน้า Thank you for watching us so next 2 weeks we don't have the live show because I will be going for work in Adelaide for 2 weeks Oh, lucky you. You're going to be trying out all the beautiful food in Adelaide. Yeah. I expect Maew will come back with a full report of all the good restaurants and everything in Adelaide. Okay Yeah, anyway, yeah. So anyway, thank you everybody for joining us on Triple M Live Cooking tonight. As always, we enjoy and we love I love it when you guys join the show. And yeah, so good night, good afternoon, good evening, good night, good morning, wherever you are in the world. Thank you. ขอบคุณค่ะ ขอบคุณ สวัสดีค่ะ Thank you. So we're meant to add a bit of coriander as well, so we can do that bit.